Starting, let us revise whatever we have discussed in the past 3 days. So what I need to do, and I will go to my classroom notes, repositories, Jenkins. So Jenkins day 1, day 2, day 3. So on the day 1, what we have discussed about the story of Jenkins, how Jenkins was born, who is the founder, and why we need a continuous integration, what is a waterfall model. So it is loading, let it load. As part of continuous integration, we need to test the code. So depending upon the technology, you will be having different testing tools. So if it is Java, there is a JUnit. If it is Python, it is a PyTest. If it is Node.js, it is a Jasmine. So depending upon the technology, you will be having that tool to test your code. So testing code, nothing but if there is any syntax error or if you miss anything, so it will test the code. So in market we have different types of tools are available, right? Jenkins is a popular tool, and there is a Azure DevOps, Travis CI, TeamCity, Bamboo, but Jenkins is the most popular one, and many companies are using Jenkins. And Jenkins will also have too many plugins available, and Jenkins has a huge community support. So as a DevOps engineer, what our job? We need to take the code, we need to generate a package. How we are going to generate the package? Using a tools, using build tools. For Java, we will be having Ant, Maven, and Gradle. So Maven, Ant is a old version of old version. Maven is an upgraded one. Now Gradle also came to the market, but Maven is the most popular tool. Many companies are using Maven itself. So we are going to discuss what is this Maven. You no need to worry. So Maven is just a tool which helps us to create a setup file. If it is .NET, it's a MS build. If it is Node.js, it is a gulp. For Python, there is no need of any tool. And what is the outcomes? It build will be failed, success, or it will be failed. And for unit test also, it will be pass or fail. So as a DevOps engineer, what you need to do? You need to package the code, and you need to run the unit test, and you need to do some static code analysis. So this is the job of a DevOps engineer. So this is the things we have discussed, right? And there will be day build and night builds. And then after day 2. So now I have just added some what is this Maven and all description. Let me reload once again. So manually, if you want to build the code, it will take a lot of time, but Maven is helping us to build the code. So I'm going to explain what is this Maven. You no need to worry, but it's just a so for building the Java code. So Apache Foundation is a company which created this Maven tool. So Ant also created by Apache Foundation itself. So using Maven, what you can able to do, you can build the code and you can package the code, and there will be some dependencies you can able to download using Maven. And I'm going to explain Maven from scratch. I'm just showing definitions. Now next I will explain. So Maven goes with convention over concretion. What is this convention over concretion? I'm going to explain. And so pom.xml, that is project object model. So what is this pom.xml? I'm going to explain. So Maven has a life cycle, that is validate, compile, test, package, install, deploy, clean. So what is this? I'm going to explain.
So what is this dependencies also I'm going to explain. Then after we have seen how to install Jenkins, right? We have run some basic job. Then after we have added a permission to the Jenkins user, added a Jenkins permission user, given permissions. So I will repeat the same thing, okay, and I have provided the steps also for CentOS. If you want to install the same things for CentOS, you need to execute these commands. So this is a task for you, try to do it. I have already provided the steps also. Just launch a CentOS 7 server in EC2, and then after day 3, let me reload this. So we have learned how to clone the code. So to clone the code, what is the requirement we have? We need to collect the git URL, GitHub URL. So if you have credentials, you need to provide that. So we have used open source project yesterday, nothing but it's a available open source. You no need to provide any passwords, and you need to provide the branch, which branch you are going to clone. So we have discussed, right, for Spring Picnic. If you go to refer here, you can find the Spring Picnic code. This is the things we have done yesterday. In the same way, for OpenMRS, you can go here. In the same way, for .NET, Commerce, and Odoo, this is also an open source Java project. So for packaging, for different languages, there will be different types. For Java, the package format will be jar or var file. For .NET, it's a DLL exe. For C it's a ex.exe. For Python, Node.js, PHP, there is no package format. You can directly run your application. And what are the dependencies, and what is an artifact? So yesterday we have discussed artifact. Like this is like nothing but a Google Drive, where how we will store the images, our personal photos. In the same way, companies also use this artifact to store their jar file or var file. There is a two form of setups. One is company can able to set up on their own server, or you can download the setup file and you can install. And what are the testing types, what is the static code analysis, everything I provided. And what is the job of developer, what is the job of DevOps engineer. Now, so until here, I think you have understood, and there is no doubt, right? So now let me go to instances. Let us do the same thing. I will do fastly. Then after I will explain what is this Maven, why companies are using Maven. Okay, let me click on Ubuntu. So I am using Ubuntu. Okay, try to do for CentOS. That is a task for you. How to select a CentOS, if you don't know, Google it or search in YouTube how to create a CentOS machine in AWS. Then you will get some videos like that. You need to learn. I cannot able to show everything, right? So now I am installing in Ubuntu. Your task was to create a in CentOS. So now let me give you a name called as. So this is the last class. Again, I will not going to show this installation part. Jenkins master connect. Now let me go to the folder where my PIM file was present.
it by default it will download on downloads folder. What I did, I copied from downloads, I kept in this folder. Let me go this folder, right click, git bash here, right, let me maximize this, shift insert. If you enter shift insert, it will be pasted. Yes, I want to log in into my server, right. Jenkins was built in Java, so that's the reason you need to first update the packages, then after you need to install Java, then after installing Java you need to install Jenkins. So Maven also built in Java, so Maven, without Java Maven will also not work. Sudo apt install openjdk-11 jdk-y. So this is the command to install. So if you don't know what is the command for installing Java, so what you need to do, you need to search apt cache search, you can give jdk. Sorry, I have done the mistake, apt I just given. So if you see, if you want to install 17th version, you can install. So 11, why I am choosing 11? In our company Java version was 11 and it's a stable version, అంటే ఎర్రర్స్ ఎక్కువ ఎర్రర్స్ ఉండవు. Java 11 stable version. Sudo apt install openjdk-11 jdk-y. So after installing Java, let me go to Google, right, just search Jenkins installation. Let me go to the official documentation, jenkins.io. Try to remember the website. Linux, right. So curl is nothing but if you want to download anything in Linux, in Windows you can directly go to UI and download, but in Linux you will use terminal. So curl is a command to download any file from the internet. So using curl command, what I am doing, I am downloading a key for the Jenkins. Using that key it will install the software. Then after what I am doing, I am executing this command, nothing but it will copy the Jenkins related information to the etc apt sources.list. Nothing but ఆ folder లో Jenkins యొక్క information copy చేసిద్ది. So then after you need to update the package. And then after you need to install Jenkins. Okay, now I am just given apt-get install Jenkins. If you want to install the particular version of Jenkins, you can give the version here. Right now I just want a latest version. If you want to install a particular version, you need to give colon tag. Now what I need to do, I will go to instances, I will copy the public IP. Jenkins will run on which port? Did you remember? This is important. In the interviews they might ask 8080. Right. So what is the password location of Jenkins? Var lib Jenkins secrets. Try to remember this.
if they ask in the interviews, you can able to answer. So I don't have a permission, so for that you need to add sudo cat. You need to copy this. By default Jenkins will create a one password. We need to use that password and we need to change the password. So let me click on install suggested plugin. So due to some network issue, sometimes it will show an error. Let me click once again. So unable to connect to Jenkins, an error occurred. Let me change my network. So let me reload once again this page. Right, let me click on install suggested plugins. So now it is working. So network issue unna appudu you will get an error. Now let me, it will take hell lot of time. Let me open Paint. So let us discuss about okay. Yeah, you can able to see the screen, right? Okay. So now let me discuss about this Maven. Okay, Maven. What is this Maven? It is an automation and project management tool. Okay, so it is mostly used for Java related projects. So I'm writing this as interview perspective. Ante you need to answer like this. I'm not explaining as a theoretical. ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్లో నేను చెప్తున్నాను. సో మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూడా మ్యావెన్ అంటే ఏంటి అడగంగానే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటోమేషన్ టూల్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. అండ్ దేనికోసం యూస్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఫర్ జావా రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్. And it is also help in downloading dependencies. What is this dependencies? I will explain. You no need to worry, but dependencies definition I will try to write. I will explain this using real life example, but right now I will just write some definition. What is this dependencies? Nothing but it refers to it refers to the Java libraries that are needed for the project. Okay, this is the dependencies. And there will be also a term called as repository. So we already discussed this repository in Git as well.
So same. So what is the repository? Yeah, in Maven world it refers to directory of packages, nothing but jar file location. Okay, so in the interview they ask what is Maven, why we will use Maven. Maven is an automation and project management tool using Maven, and it is so before we need to history. Okay, Apache Foundation is a company who has created in 2004. Okay, Apache Foundation the company has created this Maven 2004 law, and Maven is built for Java related projects. Let us go deep dive. So this is just a basic definitions I've added. Now let me discuss about ikkada varaku you do you have any doubts? Is there any still confusion or boring? ikkada varaku ardhamaindi kada. So now I will add this to the notes. సో నేను చెప్పాను కదా డిపెండెన్సీస్ గురించి నేను జస్ట్ డెఫినేషన్ రాశాను, డిపెండెన్సీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని చెప్పాను కదా. ప్రస్తుతానికి డెఫినేషన్ రాశాను, డిపెండెన్సీస్ గురించి ఇన్డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ జస్ట్ రైట్ నో ఐ జస్ట్ గివెన్ ఏ బేసిక్ definition, that's it. I didn't started about dependencies. We are going to discuss. Do you getting my point? మనం ఇంకా డిపెండెన్సీస్ గురించి ఇంకా వెళ్ళలేదు, మనం వెళ్తాం, లోపలికి వెళ్తాం. సో రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ యూస్ చేసి నేను డిపెండెన్సీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ దాని ముందు మనం వాట్ ఈస్ బిఫోర్ జెంకిన్స్ ఆఫ్టర్ జెంకిన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు కూడా బిఫోర్ మ్యావెన్ ఆఫ్టర్ మ్యావెన్ లెట్ us డిస్కస్. బిఫోర్ జెంకిన్స్ ఏంటి? బిఫోర్ జెంకిన్స్ అనేది వాటర్ ఫాల్ మోడల్, ఆఫ్టర్ జెంకిన్స్ agile. In the same way, before maven, what is the after maven? సో ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు కదా, నేను మ్యావెన్ యూజ్ చేయను, మ్యావెన్ యూజ్ చేయకుండా నేను వర్క్ చేస్తాను, పాసిబిలిటీ ఉందా? సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్, ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు క్యాపబుల్ ఇనఫ్ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్. దేర్ విల్ బి సమ్ పీపుల్ who are waste fellows who ask this type of questions. So before maven, okay, for every project there is some dependencies which needed to work. Now let me explain what is this dependencies. Okay, recently we have purchased a apartment. Okay, nothing but I want to shift from my home to the apartment. So what I will do, I will book a cab to shift my luggage. So if you see here,
So just imagine this is a lorry. Okay, here what is the lorry for me? It is my dependency. So I am depending upon the lorry because I want to shift my luggage from one place to another location, from one location to another location. I am just depending upon that lorry. Okay, what I will tell, I will give the address, he will shift my luggage safely to that location. So in the life also we are depending upon something. In the same way, for every project also, in order to work, they need some dependencies. Nothing but they should need some old, I want this file. If so, like this, there is some dependencies. Now let me write the term. So we need to add a jar file in each project folder. So it must include all the dependencies of jars. So without jar files Java project అనేది వర్క్ అవ్వదు. సో దేర్ విల్ బి సమ్ డిపెండెన్సీస్. సో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లో జార్ ఫైల్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో ఇట్ విల్ బి హ్యావ్ సమ్ డిపెండెన్సీస్. నథింగ్ బట్ ఈ జార్ ఫైల్ లేకుండా ఈ వర్కౌట్ అవ్వదు. సో యూ నో నీడ్ టు నో దిస్ టర్మినాలజీ. ఓకే, ఇది మనం సబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్డెప్త్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం. బట్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ షుడ్ నాట్ నో, అంటే నీకు అవసరమే లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. ఇప్పుడు నాకు లారీ ఎలాగో డిపెండెన్సీ ఉందో అలాగే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కొన్ని డిపెండెన్సీస్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో ఫ్రమ్ వేర్ దే విల్ గెట్ దట్ డిపెండెన్సీస్ ఫైల్? They will download from Maven repo. Not Maven repo, okay, sorry. They will download from internet. I'm talking before Maven, right? Sorry. Okay, they will download from internet dependencies. How now? Like I don't have a lorry, I'm taking lorry by giving a money and like I'm investing. In the same way companies also download from internet. So before Maven we need to download the, okay, we need to download from internet whatever the dependencies ఏవేమి ఉన్నాయో we need to download it separately. And we need to create a whole project structure. Now let me delete this.
let me erase this. Let me right, this is the before Maven. Now let me write the after Maven. This is the before Maven. So what Maven do? Let me. It makes the project easy to build, right? So it will automatically download a necessary dependencies from internet. You no need to download, it will automatically in the background it will download for you. In the previously they used to download and then they used to kept in some folder, everything they need to manage. But now if you have a Maven will do for you. It will create a project structure as well. It will create a project structure, right? It will help you to run test cases. So how Maven will do? It will add all info in pom.xml. Whatever dependencies you have, everything will be mentioned in pom.xml. So what is this pom.xml? Nothing but it's a project object model. So whatever the necessary information, what are the dependencies, everything will be mentioned in pom.xml. So using that pom.xml, Maven can able to download everything from internet. So everything, that's the reason pom.xml plays a key role for Maven. Simple definition: dependencies and project info will be present in pom.xml. So in the same way, in the pom.xml you will also have a format of your file. So in which format you want to create a file, jar or var, you will define before itself inside this your pom.file. Nothing but ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది pom.xml లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు.
So Maven is a project management tool as well as build tool as well. Build tool plus project management tool. Using this you can able to generate a set of file, nothing but package. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో బిఫోర్ Maven, for every dependencies you need to download, you need to do, and you need to create the whole project structure. So what is this project structure? I'm going to show Java basic project structure నీకు నెక్స్ట్ చూపిస్తాను. అంటే ఒక ఫోల్డర్ లోపల ఎస్ఆర్సి టెస్ట్, Maven, ఎస్ఆర్సి, జావా మెయిన్, ఎస్ఆర్సి. సో దేర్ విల్ బి సమ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉండద్ది ప్రతి కోడింగ్ లాంగ్వేజ్కి. ఆ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ నువ్వే మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసుకుంటూ పోవాలి Maven లేకపోతే. ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నా డౌన్లోడ్ చేసుకొని సపరేట్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి నువ్వు కాపీ చేసి యాడ్ చేయాలి మాన్యువల్గా ప్రతిదీ. బట్ యూజింగ్ Maven, in the background Maven will manage. You need to install Maven. Maven will try to download the dependencies. Maven will provide the information, ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ pom.xml లో ఇచ్చిద్ది. సో దానివల్ల Mavenకి ఐడెంటిఫై చేయగలదు ఆటోమేటిక్గా. ఆ pom.xmlలోకి వెళ్ళి చూసి ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి దాన్ని బట్టి ఏమేమి డిపెండెన్సీస్ కావాలో ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ చేసుకునేది. ఒక ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఆటోమేటిక్గా Mavenనే క్రియేట్ చేసేది. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే there will be no confusion. Everyone can able to understand. Here only the sorry yes only the created person can identify the folder structure. సో ఎవడైతే ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశాడో వాడే ఐడెంటిఫై చేయగలడు. ఈ వేరే వాడికి ఇస్తే వాడికి అర్థం కాదు ఏ ఫోల్డర్లో ఏది పెట్టాడో. ఇక్కడ దేర్ ఈస్ ఏ డిఫైన్డ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్. దేర్ ఈస్ ఎ సేమ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్. హియర్ పీపుల్ విల్ క్రియేట్ ద ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్. Now if I given that guy has leave the company, now if some other person want to use this, he don't know where the jar file was present. ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా క్రియేట్ చేశాడో తెలీదు, ఐడెంటిఫై చేయడానికి టైం పోయిద్ది. బట్ ఇక్కడ Maven బై డిఫాల్ట్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. Now let me save this. Now let me, so before Maven, what is this Maven? You got it. Jenkins 58. Now let me explain what is this Maven life cycle. So whatever I am speaking, right, I will try to add the content, everything in the notes. I will collect from the internet, I will add the content. If I miss something, I will explain in the next class. So Maven life cycle. So for Maven there will be some, you will be having in the life, how we will be having goals, right? I want to achieve this is my goal. In the same way Maven will be also have a goals. What is that goals? First goal was to generate resources, nothing but download dependencies. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ ఇది లేకుండా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అవ్వదు. సో ఫస్ట్ పని ఏంటి Maven పని? ఏమేమి డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ అది డౌన్లోడ్ చేసుకునేది. ప్రాజెక్ట్ లేదంటే దానివల్ల ఇప్పుడు
యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ నేను ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్కి వెళ్ళాలంటే నా డిపెండెన్సీ ఏంటి, ఒక వెహికల్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రాజెక్ట్ కూడా ముందుకు జరగాలి అంటే, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి. ఆ డిపెండెన్సీస్ లేకుండా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అవ్వదు. మనం యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనకే డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. సో అలాగే ప్రాజెక్ట్ కూడా వర్క్ అవ్వాలంటే డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి, అది ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ అది మనం చేసే వర్క్ కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునేది. దాని తర్వాత కంపైల్ ది కోడ్. సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్, ఇట్స్ ఏ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్. మిషన్కి అర్థం అవ్వాలి అంటే, సిస్టమ్కి అర్థం అవ్వాలంటే దాన్ని సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే విధంగా కంపైల్ చేయాలి కోడ్ని. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ యూనిట్ టెస్ట్, JUnit. ఐ టోల్డ్ యూ రైట్. టెస్ట్ చేయాలి. కోడ్ రాసినంత మాత్రాన ఓకేనా, కోడ్ సరిగ్గా ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయాలి కదా. ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ వాట్ యూ విల్ డూ, you will build nothing but package. So this is the Maven life cycle. And what is then after, there will be like install is nothing but it will copy generated jar file into .m2 local repo. So what is this local repo? Remote repo నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, you no need to worry. And another one was deploy. So it will deploy to servers. So what is this we're going to learn, no need to worry. And there is an extra term called as clean, nothing but deletes the target folder, that's it. అంటే జనరేట్ అయిన జార్ ఫైల్ కానీ వార్ ఫైల్ కానీ డిలీట్ చేస్తుంది, అంటే క్లీన్ మొత్తం డిలీట్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ నుంచి రన్ అవుతుంది. సో ఇంకో there is another one called as validate. సో వాట్ ఎవర్ వ్యాలిడేట్ చేసిద్ది కోడ్, జస్ట్ చెక్ చేసిద్ది. So this is the commands mvn validate, checks the code, and another command will be mvn compile. Compiles the code, nothing but in Java world generate class files. సో ఈ క్లాస్ ఫైల్స్ ఏంటి అవన్నీ మీకు అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. And another one was
mvn test. So compile and run test cases. You need to understand one more term here. Let me write. mvn install add jar to local repo. So ikkada mvn install nothing but validate సో నువ్వు mvn ఇన్స్టాల్ కొట్టంగానే ఫస్ట్ ఓన్లీ ఇన్స్టాల్ రన్ అవ్వదు, ఫస్ట్ వ్యాలిడేట్ రన్ అయ్యిద్ది, దాని తర్వాత కంపైల్ రన్ అయ్యిద్ది, దాని తర్వాత టెస్ట్ రన్ అయ్యిద్ది, దాని తర్వాత ప్యాకేజ్. సో mvn ఇన్స్టాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ రన్ అయ్యిద్ది. ఓకేనా, యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ mvn ఇన్స్టాల్ అనే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ all will be executed. First it will validate, then after compile, then after test, then after install. So mvn install equal to validate, compile, test and package. That is the meaning of mvn install. So no direct ga sorry sorry, I'm not getting you. Yeah, error వస్తే చూపించేది కదా. If it is error, it will show. I'm just explaining. mvn install అంటే just install అవ్వదు. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎవ్రీ విల్ బి రన్. వ్యాలిడేట్ రన్ అయ్యింది, కంపైల్ రన్ అయ్యింది, టెస్ట్ రన్ అయ్యింది. సో mvn then what is mvn package? Validate, compile, test. నువ్వు mvn ప్యాకేజ్ అని కొట్టావు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇట్ విల్ రన్ దిస్ త్రీ థింగ్స్. ఫస్ట్ వ్యాలిడేట్ రన్ అయ్యిద్ది, దాని తర్వాత కంపైల్ రన్ అయ్యిద్ది, దాని తర్వాత టెస్ట్ రన్ అయ్యిద్ది, దాని తర్వాత ప్యాకేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ జార్ ఫైల్ జనరేట్ అయ్యిద్ది. ఇన్స్టాల్ అంటే జనరేట్ అయిన ప్యాకేజ్ని .m2 అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి కాపీ చేసిద్ది. సో వాట్ ఈస్ mvn clean? Simple, deletes target folder, nothing but whatever you have created, everything will be cleaned. So this is the basic life cycle of Maven. So what is the capability of Maven? It will create a project structure. ఒక ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసిద్ది Maven. జార్ వార్ ఫైల్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేసిద్ది, సోర్స్ కోడ్ని కంపైల్ చేసిద్ది, టెస్ట్ కేసెస్ని రన్ అయ్యిద్ది, రిక్వైర్డ్ జార్ ఫైల్స్ని డిపెండెన్సీస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునేది ఇంటర్నెట్ నుంచి. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ Maven. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో Maven, you need to do it manually. So this is the life cycle of Maven.
Jenkins 59. బోరింగ్ ఏం అనిపించట్లేదు కదా. యాంట్ మావెన్. సో యాంట్ వర్సెస్ మావెన్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం. సో ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూలో ఇవి కూడా అడగొచ్చు. నేను యాంట్ ఎందుకు యూస్ చేయకూడదు, మావెన్ ఎందుకు యూస్ చేయాలి. యాంట్ ఈజ్ ఏ ఓల్డ్ వర్షన్, మావెన్ ఈజ్ ఏ లేటెస్ట్ వర్షన్. బట్ దానికి డిఫరెన్స్ తెలిస్తే మనకి ఎందుకు వాడుతున్నాం అనేది క్లారిటీ వచ్చింది. ant is just a build tool, just ఒక build tool మాత్రమే ant. but maven is a ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. అంటే టోటల్ ప్రాజెక్ట్ని మేనేజ్ చేయగలదు. అంటే ఒక ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ని తయారు చేయగలదు. బట్ యాంట్ ఈజ్ నాట్ క్యాపబుల్ టు క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్. సో అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. నథింగ్ బట్ నో లైఫ్ సైకిల్. అంటే నో ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అంటే నో లైఫ్ సైకిల్. దేర్ ఈజ్ ఏ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్, సో దేర్ ఈజ్ ఏ లైఫ్ సైకిల్. ఇక్కడ నువ్వు యాంట్ యూస్ చేసిన ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉండదు కాబట్టి నువ్వు మాన్యువల్గా అన్ని ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకోవడమే. బట్ మావెన్లో అలా కాదు, ఆల్రెడీ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కాబట్టి ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంది. సో ఆటోమేటిక్గా నీకు బర్డన్ ఉండదు. సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే యాంట్ ద్వారా నువ్వు ప్యాకేజ్ జనరేట్ చేయొచ్చు, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం నువ్వే క్రియేట్ చేసుకోవాలి, తలనొప్పే కదా. సో బట్ మావెన్లో ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ బై డిఫాల్ట్ డిఫైన్ అయి ఉంటుంది. In ant you need to provide everything. సో నథింగ్ బట్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా రన్ అవ్వాలి, యూ నో నీడ్ టు డిఫైన్. ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అవన్నీ ఫామ్ అయి ఉంది, యూ నో నీడ్ టు డిఫైన్. ఇక్కడ నువ్వు ప్రతిదీ డిఫైన్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి డిపెండెన్సీస్ డౌన్లోడ్ చేయాలి, ప్రతిదీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ నువ్వు డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మావెన్ అంతటా మావెన్ ఓన్గా చేసుకోగలదు. అండ్ మావెన్ ఈజ్ ఇట్స్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్. It's just a toolbox. జస్ట్ ఒక చిన్న టూల్ అంతే. యాంట్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ మావెన్ అంతే. సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే యాంట్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఇస్ మావెన్. ఇంతకుముందు ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ ఉండేది కాదు. యాంట్ యూస్ చేసి జస్ట్ నువ్వు ఒక ప్యాకేజ్ జనరేట్ చేయగలవు, బట్ ప్రతిదీ నువ్వు డిఫైన్ చేయాలి. ప్యాకేజ్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి, ప్యాకేజ్ లొకేషన్ ఎక్కడ, జార్ ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టాలి, అన్నీ నువ్వు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతిదీ డిఫైన్ చేయాలి. యాంట్లో మావెన్లో అలా ఏం డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ మావెన్ ఆటోమేటిక్గా ఓన్గా ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలి, ఎక్కడ పెట్టాలి అవన్నీ మావెన్ చూసుకునేది. So Jenkins 60.
So like this you need to give the details, right? Whenever you get, you need to give the username, password, confirm password, and save and continue. You can run the project. So let me stop the recording.